Julie Trần xin thân ái kính chào quý khán thính giả của Little Sài Gòn TV trong chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì một lần nữa những nhân viên cũng như là cảnh sát của thành phố Westminster góp mặt trong chương trình để chia sẻ với chúng ta những cái điều, những cái luật lệ mà chúng ta cần nên biết cũng như là cần nên tuân theo để tránh trường hợp chúng ta bị ticket. Và bên cạnh Julie là trung sĩ Bill Drenning, chuyên về giao thông. Và bên cạnh đó là một khuôn mặt rất là quen thuộc trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta là Billy Lê, giữ vai trò giao tiếp cộng đồng tại ty cảnh sát của Westminster. Hello Bill, thank you so much. Thank you for having us. For being on the show. You know, when I look at you, I know you don't, I mean, with all full gear. And immediately it's give me the image of afraid, the image of how do I say, don't mess with me, you know, and I want the the community to see the real you, the person in full gear, in full uniform, but it's just the uniform. You see the smile. Cái thưa quý vị, Julie có nói với trung sĩ Bill là khi mà gặp anh ta đó trong một đồng phục của cảnh sát cũng như là súng ống rồi đầy đủ hết, rất là sợ. Và cái điều này chúng ta thông thường cái tâm lý con người của chúng ta, phải ông Bill, khi mà mình nhìn thấy một người cảnh sát như vậy, chúng ta rất là lo sợ, chúng ta rất là e ngại để đến gần họ. Tuy nhiên như quý vị thấy, họ cũng là một người như chúng ta, tuy rằng họ phải mặc đồng phục và họ phải đeo trên người của họ những vũ khí vì đó là cái vai trò của họ. Nhưng Julie tin rằng không phải qua cái hình dáng này mà chúng ta không có thể đến gần họ được. Billy and Bill, can you share with us the new law of traffic law, the new traffic law that had been effective forever, but a lot of us, including myself, not even follow through? For instance, talking on the phone, cell phone while driving, texting while driving, or even check GPS with the phone on the hand on driving. That's me. Checking email, eating, drinking, put on makeup, on all that stuff. Is that allowed? No, it's not. I mean, a lot of times when people think of distracted driving, they automatically think that it has to do with your cell phone, but that's simply not the case. Like you said, there are many different things that fall under that category. Eating, you know, different types of activities with your phone, putting on makeup while you're driving, checking the radio, looking down to change the station on the radio. Anything that takes your mind and your eyes off of the road is considered distracted driving, and you know, could potentially, given different situations, could potentially lead to an accident if you're not careful. Dạ vâng, kính thưa quý vị, rằng lặp lại với những câu trả lời của trung sĩ thì ông có nói là khi mà chúng ta mất tập trung, thí dụ như không phải là dùng cell phone, điện thoại, thì khi chúng ta mở cái radio hoặc là ăn hoặc là dùng trang điểm, bất cứ cái gì mà làm chúng ta mất tập trung thì đó nó gọi là distracted driving. Dạ. Vâng, nãy giờ Julie cũng kể tội, không có mấy cái tội của Julie trong đó nào là check dùng phone để mà cái GPS để mà kiếm đường đi, hoặc là check radio. Is there a fine if for instance, if I was driving and using my phone as a GPS? I'm not even on the phone. I mean, I use it as a GPS. I have a speaker on. But, you know, sometimes it's hard to see if I put it in a dashboard, so I had to hold it in my hand. So, does that mean that I violate the traffic? The way that the old law was, there were certain exceptions to using your cell phone while you were driving, but the new law is very clear. And I actually have the verbiage right here, and you know, I can, if you want, I can go ahead and read it to your viewers. So there's no confusion about it whatsoever. And the new law says that driving a motor vehicle while holding and operating a handheld wireless telephone or wireless electronic communication device will be prohibited
unless the device is mounted on a vehicle's windshield or the vehicle's dashboard or center console in a way that it does not hinder the view through the windshield. The driver's hand can only be used to activate or deactivate a feature or function on your phone with a single swipe or tap while you're manipulating the phone. So if you have your GPS on while you're driving, there's nothing that says that you can't turn it on or turn it off while you have it mounted in the proper place. You just can't be sending text messages. You can't be entering a new address on your GPS thing. It's simply basically touching the phone or swiping the phone one time in order to shut it on or off or something like that. Dạ vâng, kính thưa quý vị rằng trung sĩ TRAN có nói và Bill xin tóm tắt lại là khi mà chúng ta dùng điện thoại thì luật mới cho chúng ta biết là mình phải có một cái cell phone gắn trên gần cửa kiếng hoặc là gắn ở một cái vị trí mà nó không có cản trở cái tầm nhìn của chúng ta, và khi mà chúng ta dùng ngón tay thì chúng ta sẽ có thể quẹt qua hoặc là bấm để mà áp dụng những cái chế độ trong cái cell phone này, chứ không được cầm trên tay như hồi xưa. Dạ vâng. Now what happened if they get caught using the phone, regardless texting on the phone? Because I still see people on the phone a lot, including myself. But I use a headphone. I use the earpiece a lot. But sometimes, you know, I cannot find the earpiece, so I put a speaker on. However, what happens if people get caught while holding the phone on the hand for GPS to talk or to text? Are they going to be fined? They could be, yes. I mean, if a police officer sees somebody utilizing their phone while they're driving, they could possibly be pulled over and issued a citation. That's correct. Wow. And the fee could be up to what? Do you have any idea? With all the fees and all the penalties and everything attached to it, it's about $162. Wow. For just using the phone while you're driving. Wow. But that number doesn't even compare to, you know, the other accident. ramifications if you get into an accident, you know, the fees to replace your car, or, you know, if someone gets injured or something like that. So it's better just to wait. Dạ vâng, kính thưa quý vị rằng khi mà chúng ta dùng điện thoại, gọi điện thoại hoặc là nghe điện thoại trong khi lái xe đó thì nó làm cho chúng ta mất tập trung, và có đôi khi mà bị phát hiện thì người cảnh sát viên có thể phạt quý vị, và cái quá trình phạt lên đến có thể 162 đồng. Nhưng mà cái kết quả của nó, thí dụ như chúng ta bị đụng xe hoặc là làm cái gì đó thiệt hại cho những người đối phương, thì nó có một cái hậu quả khác nữa. Nên tốt nhất thì xin quý vị đợi, nên đừng có dùng điện thoại khi mà lái xe nếu mà chúng ta không cần. You are specialized in traffic. That's correct. I've seen a lot of the situations that, you know, at the corner of the traffic light, there's a sign saying that do not turn from certain time to certain times. Especially on Brookhurst and Bosa. Brookhurst and Bosa. That's the one. Now, it happened to me because it was dark at night and it's very, you know, cloudy. I did not see that sign, and then I make the turn, okay, and I got a ticket for that. But after that, I went to traffic school. I you know. However, I mean, people might not pay attention to the sign. It's not because they want to break the law, or not because they might be in a hurry, but is there any chance that if they give you the reasons, you know, reason why they make that turn, would that allow you know, for them to get like the warning or immediately get a ticket? Absolutely. I mean, you have to understand, police officers are human beings just like everybody else. So if you're contacted by the police and there's a legitimate reason, you know, we understand that, and
not every single person that gets pulled over is issued a ticket. Each situation is different, the circumstances are different, but to answer your question, if they have a legitimate or logical reason as to what happened, then we understand. Okay, that's great. Dạ vâng, kính thưa quý vị, rằng ông trung sĩ có nói rằng nếu mà quý vị thường được nói chuyện với một người cảnh sát hoặc là bị thổi thì đôi khi không phải là chúng ta lúc nào cũng sẽ bị phạt, tại vì người cảnh sát viên nào cũng là một con người như mọi ai, nên vì thế chúng tôi sẽ tiếp xúc với quý vị để coi một cái lý do xứng đáng, hoặc là có những cái lý do nếu mà quý vị nói những cái sự thật thà thì đôi khi nó có thể bỏ qua cho cái gì đó, thì tùy theo cái trường hợp. Mỗi trường hợp của mỗi người. Vâng, khi chúng ta bị cảnh sát pull over, tức là bị cảnh sát thổi vào, thì chúng ta sẽ trở lại để mà hỏi thêm với với trung sĩ là những lúc như vậy thì chúng ta cần phải làm gì để mà không có bị gặp những cái trở ngại khi mà chúng ta bị cảnh sát pull over. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn của các cơ sở bảo trợ cho Lướt Sòn TV.